Bon après-midi tout le monde. Good afternoon everyone. Welcome. Hi Marine. So really happy to be with you this afternoon. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres cet après-midi. Alors pour le cours de yin. Hi Ganila. We're going to be doing our practice on the floor today. No, actually, I have a little surprise. We're going to be starting a little bit differently today. On va commencer un petit peu plus différent aujourd'hui. So whenever you're ready, make sure you have your accessories ready for you. So blocks, if you have des livres épais que tu peux bouger facilement avec. And if you don't have either of those things, it's not a big deal. C'est pas grave si vous avez pas des accessoires aujourd'hui. So meet me at your mat. On va commencer aujourd'hui dans une position debout. So just going to start in a standing position today. And I promise we're not going to work that hard on our feet. Je promets, on va pas travailler trop fort sur les jambes, sur les pieds aujourd'hui. But let's just take the first few moments of our practice just to become more centered and grounded on our mat. On va prendre les premiers moments de notre pratique juste pour être un peu plus connecté avec notre centre. Si vous êtes confortable, ferme les yeux. Find your alignment. Stand straight, stand tall. Descends les épaules. Let your shoulder blades glide down your back. Pointe le coccyx vers le sol entre les talons. And then start to press down through the corners of your feet. Appuyez dans les coins de les pieds, sous le gros orteil, le petit orteil et au centre de les talons. And as you press through those corners of your feet, feel the arches of your feet start to lift. On commence à observer comment les arcs de les pieds se soulèvent quand on appuie dans les trois coins de les pieds. Your feet are like roots grounding you to the earth or the surface you're standing on. Et on couronne de notre tête vers le haut. Let the top of your head float up towards the sky. Let's take a few breaths here. Inhale. Par la bouche, expire. Deux autres fois. Inspire. Par la bouche, expire. One more time. Big breath in. Et par la bouche, expire. Et pour les prochains cycles de respiration, garde les lèvres ensemble. So for the next breath cycles, keep your lips closed. Notice the difference. Avec les lèvres ensemble, on garde la chaleur de la respiration à l'intérieur. With our lips closed, we tend to hold the warmth of our breath on the inside. You can feel your internal fire start to ignite. Ralentis les souffles. Slow down your inhales and slow down your exhales. Sur la prochaine inspiration, on va soulever les bras vers le haut. So with your next inhale, just simply reach your arms up and over your head. Lift your chest. Drop your tailbone, press down through the corners of your feet. Try to get a little bit taller. Avec toute cette longueur, prochaine expiration, plonge vers le sol. Plie les genoux si vous avez besoin. So if you need to, you bend your knees to soften the load, to lessen the load. Descends les mains sur le tapis. Bring your hands to your mat. Sépare les pieds la grandeur de les hanches ou peut-être plus large. So bring your feet as wide as your hips or maybe even wider. Belly lowers to your thighs. Chest towards your knees. And maybe forehead towards the shins. On va rester ici dans cette flexion vers en avant, passive. We're just going to hang out here in this really passive forward fold. So try to make this more about stretching the back of your legs as opposed to using or waking up the muscles in your spine. Alors, dans cette position, on veut étirer derrière les jambes. Alors, derrière les cuisses, les genoux, les mollets.
Pas de stress dans le dos. Si oui, plie les genoux encore plus. So I don't want you to have any tension or stress in the back. And if so, you bend your knees even more. Si tu travailles avec des blocks, so if you're working with blocks today and you feel like you need extra support for your head, you can always stack your blocks, rest your forehead on top. I love this version. It feels so relaxing here. Avec les blocs sous le front, je m'excuse, oui, sous le front, je peux vraiment décompresser le colonne, pas de stress dans les épaules, pas de stress dans le cou. And I could feel the warmth just traveling up and down my legs. Go back to your breath and really start to smooth it out. Continue avec les respirations. If you're hanging low without any accessories and it calls to you, you can always rock your hips from side to side. Alors, si vous êtes ici et vous n'avez pas des accessoires, mais ça fait du bien de bouger, de basculer un petit peu, faites-le. Même le tête, you can even check out your head. Oui, non, oui, non. Just really letting all the tension along your back trickle down onto your mat, just like a waterfall. Three more breaths. À la fin de votre dernier souffle, when you make it to the end of your next exhale, keep your hands grounded, garde les mains plantées sur le tapis et sépare les pieds la grandeur du tapis ou plus large. Les orteils pointent vers l'extérieur. So you're going to heel toe your feet as wide as your mat or wider with your toes turned out to the side. Then bend your knees and sink your hips down low, coming into a yogi squat with the option of supporting your sit bones with a cushion, with your blocks, with whatever accessories you have here for you today, so that you feel comfortable enough to hang out and stay. So you can build the structure underneath you as high as you like or as low as you like. Quand vous êtes bien stable dans la position, les mains en prière devant la poitrine, on se lève la poitrine vers le haut. If you want your chest to be up high, shoulders to glide down the spine, and your hips or your pelvis to sink low. Take a deep breath in. Exhale it out. Et n'oublie pas qu'on reste ici tranquille pendant les prochaines 10 cycles de respiration. So don't forget that we're going to be staying here and trying to remain still for the next, let's say the next 10 breath cycles. Alors, soyez sûr que vous êtes dans une posture, une option où est-ce que tu peux gérer la tension. Où est-ce que tu peux gérer les désinconforts. So stay in the options that you can manage yourself in. The options that will allow you to stay here. The options that will allow you to find comfort in the discomfort.
And maybe close the eyes to conserve some of your energy if you're comfortable. Et profondeur vos cycles de respiration. Trois derniers cycles de respiration. Just 3 more breaths. À la fin de votre dernier souffle, plante les paumes sur le tapis. Bring your palms back to the floor. Push your palms into the floor. Appuyez dans le tapis avec les paumes. And lift your sit bones back up towards the ceiling. Remonte les astions au plafond. Bring your feet hip width apart. Alors, les pieds, séparer la grandeur de les hanches, peut-être un petit peu plus large, maybe even a little wider if that feels good. And we'll go back to our ragdoll. On reprend le petit chiffon. Option to frame your head with your arms, grab opposite elbows, sway from side to side, shake the head, yes, no. Le choix de garder les mains à terre, le choix de garder les blocs sous le front. You have so many options to pick and choose from. You can pick any one. You can pick any combo. Alors, vous avez plusieurs options ici. Choisissez n'importe quelle option, n'importe quelle combinaison. And then once you find what works for you, just be still. And let yourself yield to gravity. On bouge avec les forces naturelles. Go back to your breath. Inhale. Expire. Deux derniers cycles de respiration. 2 more breaths here. À la fin de votre dernier souffle, move your accessories over to the side if you need to. Sépare les pieds la grandeur du tapis ou plus large, les orteils vers l'extérieur. Expire, descend les hanches. Malasana or yogi squat. Toujours le choix de mettre les blocs sous votre bassin pour avoir plus de support. Build the structure up as tall as you need it to be. Les mains en prière devant la poitrine.
Keep your elbows on the insides of your knees. Alors, garde les mains en prière devant la poitrine avec les coudes à l'intérieur de les genoux. Inspire pour allonger le colonne, même le cou, parce que le cou fait partie du colonne. Et expire, laisse ton bassin à devenir lourd, qui tombe vers le sol. So just let your pelvis be heavy as it drops towards the floor or towards the earth. If you want a greater challenge here, pour ceux qui cherchent un plus gros défi, you do this with no blocks. Faites-le avec sans tes blocs. Dernière minute. This is the final minute here. Just breathe. Take one more breath here. Inhale. Exhale. Plante les mains sur le tapis. Push into your hands and feet. Expire, monte les hanches ou les ischions au plafond. Bring your feet hip width apart. Rapproche les pieds la distance, la grandeur de les hanches. Press into your feet. Inhale, rise up halfway. On se lève moitié de chemin, dos plat. Straighten out your spine. Exhale, forward fold. Relâche. Good. Let's come down onto the mat. Have a seat. Asseyez-vous sur le tapis. All right, and let's come into a seat with the soles of our feet together, heels in, knees wide. Prochaine inspiration, on allonge le colonne, so lengthen up your spine, et si vous avez besoin, supporte le bassin avec des blocs, avec des coussins. So if you need to, you can always support your low back by sitting on blocks or a cushion. Et avec une dos droite, expire, commence à basculer le bassin vers en avant. Tilt forward so that your heart lowers to your feet. And if your elbows are on your thighs, use them as a way to help press the knees down. Prochaine expiration, relâche le tête. If you're experiencing a lot of tension in your hip flexors, il y a beaucoup de tension dans les joints de les hanches, support your thighs or your knees. Avec le support sous les genoux ou les cuisses, c'est moins stressant pour les hanches. Relax the shoulders, glide them away from your ears, down the back. Si tu préfères, on peut aussi supporter le front avec les blocs. If you prefer, you can also support your forehead with your blocks. And if you're really, really deep in this forward fold, si vous êtes vraiment flexible, vous êtes vraiment profond dans cette flexion vers en avant, you might want to try bringing your arms underneath your shins. Bring your palms flat to the floor, sort of like a bind here to help hold you in the position. Choisissez l'option qui vous convient. And then just go back to breathing.
In and out through your nose. Slow, smooth, rhythmic. Take a deep breath in. Exhale. So when you're ready, remove your arms from underneath your legs. Attrape les pieds. Prochaine inspiration, lentement, on déroule le colonne, une vertèbre à la fois. Head comes up last. And then exhale it all the way out. Put your accessories to the side. Avec les mains, remonte les genoux au centre. Les mains derrière du dos, sépare les pieds la grandeur des hanches plus larges et faites des essuie-glaces avec les genoux. You can windshield wipe your knees side to side. Après quelques fois, on va tous arrêter avec les genoux vers la droite. So after a few times, stop when your knees come back to the right. Take a big inhale, lengthen your spine, allonge le colonne. And then as you exhale, you're going to twist towards the right. So move your hands more towards the right side. Tu peux même garder ton main gauche sur la cuisse du genou droit. Avec chaque inspiration, cherche encore plus espace au niveau du colonne. Sur chaque expiration, peut-être profondeur le torsion. So you're moving breath by breath here. Inhales to find more space along the spine. Exhales to help you deepen that twist. Deux derniers cycles de respiration. Take 2 more breath cycles. Take your time. À la fin de votre dernier souffle, lentement, baissez le torsion. Gently unravel and turn back towards the front. Remonte les deux genoux. Exhale, descend les genoux d'un côté à l'autre. Des essuie-glaces. So again, just windshield wipe your knees side to side. We do this to help release tension in the hips and lower back, so be mindful. Quand vous êtes prête pour l'autre côté, garde les genoux vers la gauche. When you're ready for the other side, keep your knees on the left. Take an inhale, lift your chest, allonge, inspire. Et expire, commence à marcher les mains vers la gauche. Maybe rest your right hand on top of your left knee, left thigh. Continue de allonger avec les inspirations. Continue de profondeur le torsion avec les expirations.
So you're just breathing into whatever it is that you're doing. Twisting to any degree that feels comfortable for you. Trying to find that personal edge of yours. So that place between effort and ease. I remember when my teacher first said that to me in class, a place between effort and ease. That changed the game for me when I heard that. Because everything that we're doing in our practice is not meant to create harm. It's meant to heal you. It's meant to create freedom in your body. It's meant to make you feel good and never bad. And if it feels bad, you should definitely question it. Trois derniers cycles de respiration ici. On la fin de votre dernier souffle, when you make it to your last exhale, take your time to gently unravel. Prenez votre temps et lentement baissez le torsion. Retourne au centre, remonte les genoux. Continue avec les essuie-glaces. Continue windshield wiping your knees from side to side to release. When you are ready, quand vous êtes prête, bring your knees up. Turn to face the short side of your mat. Lay your body down. On est arrivé à notre dernière posture. Alors, descends sur le dos. Tu peux ouvrir les bras, les jambes comme une étoile si vous voulez. You could spread out like a starfish today if you like, if you have the space. If you're feeling chilly, maybe now's the time to put on your socks, grab a sweater, or cover yourself with a blanket. Soyez sûr que vous êtes vraiment confortable comme vous êtes. And once you've found a level of comfort that you can manage, take a deep breath in. Et expire, relâche les derniers 30 minutes. Put your time here on your mat behind you. Oublie ton dernière pensée, vos jugements, des sentiments négatifs. Tout ce qui ne va pas vous servir sur le tapis et pendant le reste de votre journée. Take a big breath in. Et expire. Surrender. Surrender from this practice. Sans jugement, vraiment comment tu sens. So try not to judge and just notice how you feel.
Prends tout le temps que vous avez besoin ici. Stay here, rest as long as you need to. Before you get up, take a moment and express gratitude. Remercie ton corps, n'importe qui, n'importe quelle force qui a aidé toi aujourd'hui. Et seulement quand vous êtes prête, only when you feel good and ready, wake yourself up again. Bouge les doigts, les orteils. Maybe one more stretch before you get up. Reach your arms up, point your toes forward, inhale. Expire. And roll over onto your side for a couple more breaths. Sur le côté pour encore quelques cycles de respiration. And seulement quand vous êtes prête, only when you're good and ready. Use an exhale to push yourself up into a seat. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Thank you so much for being here and allowing me to guide you today. J'espère que vous sentez mieux qu'avant. I hope you're feeling better than when you first came onto your mat. Bon reste de semaine. Have a great rest of your week. I'll see you next time. À la prochaine. Thank you, Keisha. Oh, my pleasure. Thank you. Nice to see you. You're welcome. Have a great day. Bon weekend. And thanks for joining me. It's always so nice to see you, Marine and Nila. It's like, I feel like we're together. So I really appreciate that. Thank you so much. Thank you for being there. It really helps go through this craziness. Thank you. You're so welcome. Thanks. Bye, everyone. Bye.